కర్ణాటక పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఉద్యోగాల నియామకాల్లో చోటు చేసుకున్న భారీ కుంభకోణం వ్యవహారం ఇప్పుడు బెంగళూరు రాజకీయాన్ని దట్టమైన వేడెక్కిస్తోంది. అవినీతికి పాల్పడిన అధికారులను కాపాడుతూ వారు రాష్ట్రం దాటి పారిపోయేలా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సహకరిస్తోందని కేంద్ర మంత్రి హెచ్డి కుమారస్వామి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఈ నిర్లక్ష్యానికి బాధ్యత వహిస్తూ కర్ణాటక హోంమంత్రి ప్రియాంక్ ఖర్గే తక్షణమే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. పశు వైద్యుల పోస్టుల భర్తీలో భారీ స్థాయిలో లంచాలు చేతులు మారాయనే ఆరోపణలపై ఇటీవల ఈడీ అధికారులు వరుస దాడులు నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ విచారణ తారాస్థాయికి చేరిన సమయంలోనే పరీక్షల నియంత్రణ అధికారిగా ఉన్న కీలక అధికారి రాష్ట్రం విడిచి వెళ్లిపోవడానికి ప్రభుత్వం అనుమతించిందని కుమారస్వామి ఆరోపించారు. సదరు అధికారి తన అనారోగ్య నేపథ్యంతో బయటకు వెళ్లాడని హోంమంత్రి సమర్థించడంపై ఆయన మండిపడ్డారు. From last several days in Karnataka, ED raided the episode of because of the episode of Karnataka Public Service Commission, where one youngster made an allegation that for the post of veterinary doctor, they have fixed 80 lakhs for to get an appointment to succeed in the process of KPSC. In that regard, ED they raided several places from last 1 week. After that, this government to take responsible actions in failing that, one of the controller of custodian, that examination controller, one of represented by state government, he ran away from the state. By knowing that he is leaving Karnataka, his home minister, he only expressed in the media that he has taken permission from the senior authorities and he left to see his father's health problem. To see him, actually he went away. That is the reaction by the home minister. Now he is telling, I don't know where he is. These people, they are protecting that corrupt officers by giving permission to leave the state. One side he is telling he wanted to implement a transparency in the administration. Another side, the way in which they are behaving, they are protecting the culprits to escape from this state. This is going on by the Home Minister, by supporting. Not only this, when he was previously in Siddaramaya's government as a rural development minister, in his department, one selection of that assistant executive engineers for his department, there is a report from the KPSC. In that selection process, several misdeeds has happened, illegal activities by the candidates. They have recommended to postpone the appointment of those illegal persons who try to get through the selection process. Even that also he protected them. For that reason only I am demanding this Priyanka Khurge to resign from his office. Sir, is it the officers or do you think the government involvement is Clearly it shows this government encouraging that kind of illegal activities for the selection of the post.